अस्सलाम वालेकुम। नो बीएस कास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान। मैं जब भी पाकिस्तान में आके आपकी ख़वातीन से भी मुलाकात होती है, आपके मर्दों से भी मुलाकात होती है। लेकिन जिस किस्म का व्यू एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के तौर पे आप पाकिस्तानी ख़वातीन का लेते हैं, तो जब भी मेरी मुलाकात होती है किसी एम्पावर्ड ख़वातीन से, तो मेरा पहली कोशिश होती है कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूं, उनका नैरेटिव और उनकी साइड सुनने के लिए। और उसी तरह की एक मेहमान आज मेरी गेस्ट हैं। मेरे साथ ज़ैनब चुगताई हैं। ज़ैनब के मल्टीपल इंट्रोडक्शंस हैं, आपको मज़ा आएगा सुन के कि ज़ैनब ने कितना इंटरेस्टिंग काम किया। बट ज़ैनब, देयर इज़ अ सर्टेन फॉर्मेट दैट आई फॉलो और Alright. दैट इज़ द नो बीएस ओथ। I love it. और बट डिस्क्लेमर ऑन दिस, आपके सामने भी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यहाँ पे आके कोई बीएस करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताना चाहता कि मैं भी बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, आप भी कोई बहुत बड़ी फिलोसफर हैं। मतलब यू आर माशाल्लाह डूइंग सो मच, बट Thank you. ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके व्यूज़ के बारे में है। मे बी इसके अंदर से कोई एक ऐसा पॉइंट हो कि आपकी वजह से आपकी देखने वाले, हमारे देखने वाले, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी फीमेल जो कि आपसे इंस्पायर होके वो करना शुरू कर दे। सो वी स्टार्ट विद दिस एंड I love it. So I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. thank Thank you you. very much, Zainab. So Zainab, 90 seconds, tell us who Zainab Chughtai is. Okay. So Zainab Chittai is an avid fan of hip hop. She loves music and would have devoted her life to going to gigs and writing about music if she had the choice to do so. I'm currently writing 2 books. So finally getting to do what I want to do in my life. I have also been a criminal barrister. I am a psychotherapist, and for the last decade or so, I've been in the field of education as a consultant. दिस इज अमेजिंग। आई मीन, मैं आपको आपका तारुफ जब मैं आपका पढ़ा था ना, आपके लिंक्डइन को देखा, आपका प्रोफाइल देख रहा था, मुझे समझ नहीं आए थे मैं क्या कहूँ। मेरे साथ पाकिस्तान की माया नाज वकील हैं। Not my Naz in any which way, So but but टेल मी, आई मीन, ये जो लॉ से लॉयर्स तो बहुत ड्राई होते हैं, आप म्यूजिक करती हैं, ये क्या सीन? Like, I mean, I'm a fan of music, an avid fan of music, and have tried to pick up an instrument or two in my life. Bachpan mein ammi ne, we used to do ballet. There was a classical singing teacher. Then there was the piano. When I was an adult, I picked up the sitar. So I'm a very big fan of singing jazz and blues. But for me, to be very honest, if you want the truth, because I took an oath, I wanted to do literature my whole life. I got into a really great school in Virginia in college, and Mashra, Abbu ke upar societal pressure, Phuppiyan, whatever it was, Abba was like, Puttar वापस आके वकालत कर लो. So and I was like, okay, ठीक है, दिल बहुत टूटा. I mean, because having known that your whole life you worked towards something, I was on a scholarship and I was doing wonderfully well. But I think he was having separation anxiety. And so this is one thing that I really, begrudge the society and my own like nuclear family, and I've been a victim to it. So I came back and I started. So I did the University of London external program, met some beautiful people. I mean, that experience I wouldn't trade in for anything, but because the people I met along the way, the professors I had, बहुत मजा आया. But मेरी एक जिंदगी में philosophy है, maybe because I'm a Gemini or I believe in this, but kineticism. ओके। I have always, और जो एक extreme sense of मेरी जिंदगी में रहा है, FOMO. I hate the idea of stagnation. And that doesn't mean like being afraid of committing to something and being passionate about something. That is just, I feel a fear of not learning and experiencing what all is out there. So, I mean, when I did law, I was very good at it. I thrived, mashallah, in during my practice, I was working with Khwaja Haris Saab. That was a really beautiful experience. And however, I really wanted to segue into mental health and mental well-being. And so that's what I started devoting my time to. Usi journey ke andar, I founded Bully Proof, which was an anti-bullying awareness campaign. उस पे मैं आऊँगा। पहले मुझे ना ये वकालत वाला बिट ज़रा मैं थोड़ा-सा, आई वांट टू डू सम वकील बैशिंग एज़ वेल। Please. ये जो व Bahadri. देखिए, मैं ना अगेन हमने तो मूवीज़ में देखी हुई है वकालत। बाय द वे, अगर इन अनदर लाइफ अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो आई थिंक आई वुड गो फॉर लॉ। Really? Like after all of this?
but in this country, in this part of the world, ये चल wow, okay. देखिए मेरा ना मैं क्या वकील झूठे होते हैं? नहीं, देखिए ये भी आप एक then you're just collectively branding an entire सो मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसे केसेस कभी देखे होंगे, कभी ऐसा केस होता है जो आप बाहर से तो जीत जाते हैं, आपके लिए तालियाँ बजी, अंदर से आप हारे होते हैं? या यू फील लाइक दैट? Of course, I think, I mean, there's so many way innocent and proven guilty. However, you prove them innocent, whether it's on like the most, whether it's on a technicality or it's on a moral or ethical principle grounds. I mean, at the end of the day, if you have some sort of internal moral compass, though, it should ring that guilt, within you. But then if it doesn't, I think that's very indicative of the kind of person that you are. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैं तो लॉयर्स को के बारे में और भी सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आप अनकंफर्टेबल हो। It's just so, because it's just a part of me that I no longer associate with. So we are talking how many years back now? I think nearly 13 years ago. So this is a part of me that is done and dusted. I mean, it was a great learning experience. It was a very eye-opening experience. But it is a part. I mean, I'm very proud of myself that I was so young and I took the decision to walk away. So yeah, I mean, I really can't come at it with any sort of opinion because I'm not a part of it, of that world anymore. ओपिनियन से मुझे मसला नहीं होता, मुझे मसला तब होता है अगर आप उनसे सिम्पैथाइज़ करें। नहीं, नहीं. If I was still a part of that Bradri and sitting here, then you could have gone to town with the Vakil bashing. But now I was sitting here as like someone who is एज़ अ सिटिज़न। as a citizen, as an upstanding citizen, yes, and as an activist. That's how I see myself. Yeah. सो ज़ैनब, अब हम आते हैं बुली प्रूफ पे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया बाय द वे। Thank you. अ, व्हाट व्हाई डिड यू हाउ डिड यू रीच दिस? So while I was practicing law, अच्छा, so आपने बहुत एक interesting बात की. It was also a very good time for me to become introspective about why people are the way they are. With the people I was interacting with, who were coming to us for help. Essentially, I was doing a lot of criminal cases. So what really I had time to introspect on was what went wrong and where did it go wrong. और फिर I did a lot of mind studies reading at the time. तो वो था कि foundational जो बच्चों की like upbringing में essentially what was missing that could build that internal world that could tell you from right from wrong. And at the same time, a lot was coming up for me myself. A lot of insecurities were coming up, and I realized a lot of them trace back into my childhood. I was very badly bullied in the 7th grade. It was traumatic for me. In fact, it happened over the years. I think unfortunately either though it's considered a rite of passage बच्चे के साथ जो my brother was very badly bullied. उसके साथ मेरे छोटे भाई उमर के साथ तो इतना बुरा हाल हुआ था, and he was in an all boy institution. We all know which one. He was in middle school or he was bullied so badly that he went mute for 2 years. उसने literally वो जो self effacing invisibility वाला अपना एक cloak पहन के he just won't talk. खाने की मेज़ पे मुझे याद है वो बैठता था. He would just try and hide his face behind his shirt, and my mother went in, intervened. She's an educator herself. She knew what was happening, and this little guy, my beautiful little brother who was so full of life, loved rockets and spaceships, so quippy, so just came home one day. हर रोज़ कुछ नया होता था. ऐनक टूटी होती थी, लंच चोरी किया गया था, कॉपियाँ फटी होती थी, यूनिफॉर्म पे इंक, यूनिफॉर्म फटा हुआ, and then one day just came home battered and bruised and started punching my mom, this little kid, and then started punching the walls and screaming, and then अम्मी ने उसको झप्पा डाला, and he just started crying. And that's when my mother was like, okay, this is off. And we went and discovered that there was a group of boys bullying him so badly and ongoing that he just wanted to disappear. He wanted to become invisible. So that for me was also, and that has shaped the person that he is so much. Mashallah, now he's 32. अभी भी मुझे लगता है कि उसने ना अपने अपने इर्द-गिर्द एक दीवार सी बनाई हुई है. यू कांट रियली रीच हिम. तो वही वो बात करते थे कि ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस के माशाल्लाह इन आवर ह्यूमन कंडीशंस एज वाइब्रेंट, यू नो beautiful beings that exist, that have the privilege to be who we are and feel everything that we're feeling, whether it's any emotion, joy, sadness, happiness, at least we feel. तो वो जब आप बुली होते हो और आपके साथ इतने फाउंडेशनल ईयर्स में आपके साथ इतनी ज्यादती और टॉर्चर होती है, आप बेसिकली यू स्टार्ट शिफ्टिंग ऑन दैट स्पेक्ट्रम टू नमनेस. एंड वो इनडिफरेंस और वो जो सुन हो जाता है ना इंसान, दैट कैन चेंज योर एंटायर ट्रजेक्टरी आई थिंक and give you a lot of insecurities. So that's when all of this was coming up for me.
And I decided to actually explore it and address it. And I realized no one was talking about it at the school level. And this was always a dream to actually be able to speak my truth. And that's how Bully Proof came to be. That's why yeah. दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। अब आपने भाई की बात की ना, तो मैं एक और सोशल डायनामिक पे मैं उस तरफ जाऊँगा नहीं, वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन ये जो लड़कों के बारे में एक फ़ॉल्स परसेप्शंस हैं बिल्कुल, सोसाइटी की, बिल्कुल। मर्द को दर्द नहीं होता, It's टाई horrible. ये कि जी वो रोता नहीं है, वो नहीं करता। सो आई मीन दैट्स अनदर डायमेंशन। सो व्हाट डू यू डू एट बुली प्रूफ? आई मीन आप क्या करती हैं? आप उसमें, is it a platform, or you train people, or how does it work? So essentially, it is in the format of training sessions. They're workshops. So I have workshops that are tailor made to students, teachers, and admin staff and parents. Okay. So what we've done is, Alhamdulillah, we've traveled to schools across Pakistan, Lahore, Faisalabad, Islamabad, Okada. I'm really proud of the work we've done and the number of students that we've spoken to. So बच्चों के लिए, because I myself am a trained therapist, what I do is we raise awareness about bullying. We do a story sharing session. We help them discover the signs and symptoms. I mean, it's so often than not, these bachas don't even realize what is happening to them is bullying. Just to give it a sort of label and a word and an understanding and an awareness. अच्छा, और usually मुझे इतना बुरा लगता है कि हम बच्चों को बुली और विक्टिम बुलाते हैं, एंड आई हेट दैट। और मैं तो कहती हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, आप उसको किसी चीज़ के साथ लेबल कर दोगे, दैट लेबल विल स्टे विद हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। A child is displaying bullying behavior and a child has been bullied. Um, and it is a very aggressive cycle that takes place. But so the purpose of those workshops is to raise empathy, essentially. And I've had the closest thing to in my mortal existence where I've experienced magic in real time has been these workshops with बच्चे. The amount, I feel like हम बच्चों के साथ जो हमारे इधर सोसाइटी, अगेन हम उनको इतने एक मार्जिनलाइज तरीके से, वी स्पीक टू देम, वी पेट्रोनाइज देम, वी डोंट रियली हैव रूम फॉर देयर थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज। एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम आवर चिल्ड्रन कि इतनी खूबसूरती, इतनी फॉरगिवनेस, इतनी प्यार मोहब्बत। फॉर एग्जांपल, हमारे सेशन में एट द एंड वी हैव व्हाट आई कॉल अ कन्फेशन सेशन, वेयर चिल्ड्रन कैन कम अप एंड स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग बुलीड विदाउट नेमिंग द बुली, the person who's been bullying, because देखिए it's not a witch hunt. तो एक सेशन में मुझे याद है काफ़ी लड़कियाँ आई, it was an all girls school, they spoke about how when they were bullied, how they were feeling. उन्होंने अपनी दोस्तों को बुलाया कि इसने मेरी बड़ी हिम्मत हेल्प की, she was there for me, there was hugs and love. And towards the end, one girl from the audience came up and she said, जो लड़की आज इधर आई है उसने सिर्फ मेरे बारे में बात की है, and मैं आज माफ़ी मांगने आई हूँ. I'm so sorry कि this was happening. There was a tough time happening at home. I was so angry और गुस्सा मैंने आके इंसानों पे निकाला. यकीन जाने उस्मान, every single girl that had spoken up before came down and hugged her. So I mean, that sort of, if you can create that safe space for children, um, I think it's magic. That's so. Acha, the sessions for educators are geared towards policy and infrastructural changes, talking about classroom climates. Parents, again, how to be aware of signs and symptoms. I mean, if there are concerted efforts happening on the school level, we would like it ghar pe bhi jaake those are reinforced. I think a lot of cyberbullying takes place at the home front when the kids are in front of their devices. So to help parents, monitor, talk to kids, open up, very honest and authentic lines and channels of communication, just things like that. That's what the workshops I geared towards. This is so powerful, Zainab. Thank you for doing it, first of all. Being a father myself, You're welcome. Thank you. I can so relate to it. So, सबसे एक तो आपने ये मोमेंट बताया, इज वेरी पावरफुल कि उसने खुद ही एक्नॉलेज किया आके। कोई और मोमेंट भी शेयर करें कि एनी अदर स्टोरी दैट यू रिमेंबर। Oh God, I just remember, so for the younger children, sometimes if they're not comfortable talking and we don't put them in awkward situations, we have them write letters. And this one girl, I remember, I might start crying while telling you this story. Yeah, that's 10 tissues. But she was talking about how she was bullied for having a younger brother that was very unwell who passed away. And this was a 7th grader. And how,
she always felt isolated and alone and made fun of. And it was a very, very heartwarming and very moving and very heartbreaking session. And so towards the end, what I had them do was write an apology letter activity, which I was like, if there's someone in this room that now you take accountability for, because it's very easy to be there for someone, but it's very difficult to acknowledge the fact that you were in the wrong. So I said, write these letters. और आराम से जब आपने ये खत लिखती हैं, वो चिट्ठियाँ जाके ना फोल्ड करके जाके या उनके डेस्क पे या उनकी गोद में रख दो. And I remember after the end of that activity, I looked at that little girl's lap, and I still have a video जहाँ पे किसी ने वो 18वीं चिट्ठी उसकी गोद में फेंकी. And I was like, how many do you have? And the fact that her lap was overflowing with these beautiful apologies. It was up. In fact, I have another one. You can use either one, by the way, for the cut, like if you want. No, so we'll use both. But there was आप जो लड़कों के बारे में बात कर रहे थे ना, I always say that my superpower is that I can make a room full of 14-year-old boys cry. That is my superpower in the best way. So I went to a school or wohi during the confession session, and boys in the beginning are rowdy and boisterous and मजाक मजूक, तो उसी मजाक को लेके आप facilitate करते हो into a conversation. And I remember एक बच्चे आया और उसने खड़े होकर कहा कि जी nicknames, how damaging they can be. Again, labeling, right? They can, वही complex trauma जो होता है कि day in day out you have to hear something horrible. He said कि जी ये मुझे कीड़ा बुलाते हैं. सारे हंस पड़े. And वो भी हंसने लग गया while talking. I said, why are you laughing if you're up here? कहता है अगर मैं नहीं हंसूंगा मेरे तो कोई दोस्त यार ही नहीं रहेंगे. But I said, how do you really feel? And he's like कि मुझे तो अपना कभी कभार नाम नहीं याद रहता. मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे तो ये एक चीज़ नज़र आती है जो कुचली जा सकती. Very powerful. So he started tearing up while talking about how horrible it makes him feel. And then I look and I see that this room full of boys is also tearing up. Sorry yaar, come up and give him hugs and नहीं करेंगे, आइंदा नहीं करेंगे, Such a beautiful moment. So yeah, I'm very grateful and happy that I've been able to create those moments. Wow. So Zainab, as a father, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई हमें और my audience को कोई 3 से 4 या 5 कोई ऐसे साइंस बताएं जिससे हमें ये पता चलता है कि जी हमारा बच्चा जो है वो इससे गुजर रहा है. ठीक है. So these are very, some of them are very evident, but some of them, now given the internet and what children are exposed to, you just have to be very vigilant. First of all, I would definitely, my first thing would be कि आप please have open channels of communication with your children. बातों बातों में उनसे जब पूछेंगे how was your day, क्या किया, maybe try and gauge a sort of response where you can understand their interpersonal relationships. But I think if your child, let's say, is a boisterous, happy, outgoing kid and you suddenly notice a change in their behavior, like if you feel वो बहुत subdued है or they're pulling away from gatherings या वो ज़्यादा चुप रहने लग गए हैं, so that is one sign. अच्छा, another sign is usually, and this is again just for mental well-being in general, it doesn't necessarily have to be bullying, but a drop in grades or a disinterest in academic pursuits, where a child has absolutely no interest in studying or being a part of whatever's happening on that front. Aggression at home, maybe towards siblings, outbursts with you. Khana pina bhi up upar niche ho jata hai. Some kids actually, for my brother, he used to stop eating. Stop eating. Yeah, just stop eating. Sleep patterns get really affected as well. Sometimes it can be late nights. Sometimes it can be sleeping too much. And also, I remember for me, when I was getting very badly bullied, every time I had to go to school, I faked a stomachache. तबीयत खराब हो रही है, पेट में बहुत दर्द है, मैंने नहीं जाना. So I was like, Ammi was like, what's wrong? Why don't you want to go? What's happening there? So these are some things that you can, be aware of. Especially, I think, I would say up until I am not in favor of too much freedom with the interwebs. So please be aware of who your child is communicating with on, social media platforms. A lot of damage happens behind a keyboard. A lot.
सो मैं तो बच्चों को ये एग्जांपल देती हूँ कि आप ये सोचो कि एक डीमन या एक जिन आपके कंधों पे बैठ के आपके साथ घर आ गया है. It's under your pillow, it's at the dining table with you, it's in the lounge with your parents. The screen carries that demon with you, so you need to exorcise it. तो बच्चों को if you can, if they're quite young, please definitely monitor their sort of interactions and who they're talking to and what's being said. And if you feel that, your child is going through a situation where they're being demeaned or patronized or bullied online, then please go ahead and block said individual and start, speaking to your child about it. Yeah. अच्छा ज़ैनब, अब एक और इशू, आई डोंट नो, लेकिन आप टेडेक्स में आपने इस पे बोला हुआ है, सो आई एम श्योर यू विल बी कंफर्टेबल. आई थिंक आजकल की हमारी सोसाइटी में और जनरली भी वर्ल्ड वाइड दिस इज़ अ मेजर इशू एंड दैट इज़ बॉडी शेमिंग. बिल्कुल. सो मैंने भी वो चीज़ उससे गुज़रा हूँ एक ज़िंदगी के काफ़ी साल. मैंने भी वो देखा है, सुना है, और आप उस पे बोलती भी हैं. सो मुझे ये बताएँ कि इज़ इट रियली एन इश्यू? I believe it is. Mhm. Absolutely. I always, and this is why I've dedicated my life and my fight for it. If I didn't think um, I think your body is your ultimate home. Yeah. And I feel like वो एक boundary है जो कोई transgress नहीं कर सकता. Come family, come, partner, come friend. I feel like if someone is out there to make you feel bad about the only home you live in, Mm. then that is horrific. And to make someone feel uncomfortable in their own skin, I mean, especially children, or the worst part is कि ज़्यादा से ज़्यादा जो bullying behavior होता है वो body shaming ही है. I mean, for me, essentially, it started in the home with my cousins जो बड़े आते थे और वो पहले सूरत रंगत का मजाक उड़ा दिया, कंपेयर कर दिया जो ज़्यादा गोरा है उसके साथ, फिर वजन का मजाक उड़ाना, खाने पीने का फिर मजाक उड़ाना. फिर eventually, obviously puberty hits, people have acne, kids have braces, and they're just horrible names and things said. I mean, women still are made to feel insecure every single day. I mean, I've not sat down with a single woman who's been made to feel like she's comfortable and happy with the body she's in, ever, at any point in time. And then sometimes I look back at pictures of myself and I'm like, हाय मैं तो बिल्कुल मोटी नहीं होती थी, पर मैं इतनी नाखुश थी, क्यों? Why? And so absolutely, I feel it is really a big thing. And look, if you are empowered and secure and comfortable in your body and you can be like, you know, F you to everybody else, then great, amazing. But I think for some, it is something that is quite, it affects them. Yeah. या और आपने जो ये बात बोली ना बुलिंग की, आई थिंक यस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये काला है, ये मोटा है, ये वाली बातें जो होती हैं, और ये रंगत का तो इतना, ये जो सब कॉन्टिनेंट टाइप हमारे जो इसमें तो इतना इश्यूज हैं. Colonized. We're ये still colonized. ना वो मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ कि आप अभी तक गुलाम हैं. सही बात. या आपकी सिर्फ, and I tell them your melanin is a gift. Your ancestors were kings and queens. That is your lineage. Remember that, and and उनकी आंखें खुल जाती हैं, सही so बात है. हमने, आप सोचिए ना, दोनों मुल्कों के अंदर हमने फेयर एंड लवली को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया. horrible. यूज़ हर कोई करता था, लेकिन रखते छुपा के थे कि किसी को पता न नहीं. दीदी एक और उसका एक क्रेजी बिट है कि हम एक्नॉलेज नहीं करते थे कि भाई हम तो नेचुरली वो गोरे हैं. और ऊपर से द केमिकल्स एंड दैट गॉड नोज व्हाट वाज. एंड मुझे तो पता है यंग यंग लड़कियां जो ब्लीच कराती थी, अब तो मुझे पता चला है कि देयर इज एन एंटायर what you call mafia out there with dermatologists that is actually injecting young women. It kills your pigmentation, it kills your melanin, it actually induces like vitiligo. And for me it is, how can you put your body through that? For what? From validation for whom? From men? From society? I mean, these people are going to find something else to, put you down about. So it's just. नहीं, बिल्कुल ठीक है. मैं आपको ना एक बड़ी फनी, सो आई सेट अप अ ब्यूटी ब्रांड विच इज़ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक. Okay. और उसका वन ऑफ द रीज़न वाज एक्चुअली ये जो जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें होती, सो ये मैं नाम नहीं लूँगा, एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर क्रीम है, इतनी महंगी भी नहीं है, 100-120 रुपए की, बट वो बड़े पॉपुलर है.
मैं दुबई में एक एग्ज़िबिशन होती है ब्यूटी वर्ल्ड, Hmm. ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट, तो उसके अंदर मैं गया तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि मेरे नज़दीक वाज़ अ वेरी आई डोंट नो चीप ब्रांड, Hmm. उसने 4 स्टॉल्स लिए हुए थे। एक स्टॉल अगर लेट्स सपोज़ $4000 का भी है, दैट्स $16,000 फॉर 4 स्टॉल्स। Wow. अगर वो इतना कमा नहीं रहे होते तो फिर वो खरीदते कैसे? तो आई मेट अ डिस्ट्रीब्यूटर आउट देयर जो कि वो वाला जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था इन यूएई। अब वो बाय द वे यूएई में बैन हो गई है, सो दे नॉट अलाउ। जब मैंने उससे जाके पूछा कि भई ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, उसने कहा मेरे पास 4 वेरिएंट्स हैं इसके, तो ये 5वाँ, छठा, 7वाँ तुम ले आओ, मैं वो भी खरीदने को तैयार हूँ कैश पे, राइट? सो दिस इज़ जो आपने माफिया वाली बात की ना, दिस इज़ अ बिग इंडस्ट्री एंड दिस हैज़ अ And they prey on your insecurities. That's what देखिए they do. पता है ये ना इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं कल परसों ही मेरी बात हो रही थी किसी से कि ये जिस तरह से ये जो एलजीबीटीक्यू और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया ना, अब आप देखें इट टेक्स एजेस एंड एजेस ना आपको वो बिल्ड करने के अंदर। अब आपको मूवीज़ के अंदर भी लोगों ने उसको नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर दिया है ये वो। तो हो सकता है 10 साल के बाद इसके ऊपर भी जाके नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है ज़ैनब, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर कि जो ये अब वाली जनरेशन है, जो जेन ज़ी है जो चल रही है, आई डोंट थिंक कि उनको उस तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं जिस तरह की या हैं। आप मुझे यू कुड ऑलवेज़ से मुझे लगता है मेरी वाली जो जनरेशन थी ना, हमें ये ज़्यादा मसाइल ज़्यादा थे। I think हमारे तब resources कम थे for हुँ, men, to self-help. I feel through social media, there's some really great communities where I think people can openly talk about their experiences and they get a lot of love and support and that bolsters them. But there's also the dark side to it with the entire content creator and influencer sort of stuff that's out there. Udhar bhi, I mean, everything is about looking great and looking good and looking perfect and having the perfect life and the day in our life. And for that also, I mean, people starve themselves. People have to wake up looking like, get ready with me, right? Nobody wakes up looking like that. Tell the damn truth. So I feel like absolutely maybe they don't talk about it or it didn't it looks like it doesn't affect them, but I think subliminally it's taking a huge toll on them. There are a lot of beauty standards out there. Aap dekhiye, I mean the normalization of unfortunately what the Kardashians brought in and all these horrible reality stars is the lip fillers and all these alterations that one can do to the body. Look, at the end of the day, I'm not against plastic surgery if it helps you be comfortable and more again it's about what makes you comfortable in your own skin, but the fact is that if it creates a benchmark where you feel you constantly have to meet a standard of beauty which is unreal and unattainable, then that is problematic. ट्रू, That is the problem. ट्रू। सो वो आपने भी बोला ना कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स का डू यू नो कि अभी हमारा एक प्रोग्राम है वीकेंड रोस्ट जो हम यहाँ पे करते हैं, तो लास्ट वीक ये जो अब जो आज ही हमने जो प्रोग्राम किया तो उसमें हमने एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखा, डू यू नो कि उन्होंने अपने फ्रिज का टूर कराया Oh my god. कि ये मेरा फ्रिज है, इसमें ये खीरे पड़े हुए हैं, ये टमाटर है, यहाँ पे अंडे है, यहाँ पे ये डू यू नो व्हाट कितने views थे? 1.6 I can imagine. I can imagine. Do you know on TikTok, it's so funny. I was reading a report the other day that सबसे ज़्यादा analytics views or likes की are the most mundane. Like you're saying fridge और consumerism through the roof. कि day in the life mundane कि मैं उठाऊँ, मैंने दांत ब्रश किया, मैं काम पे गया, मैं वापस आई, ये मैंने डिनर में बनाया, कुत्ते को वॉक पे लेके गया हूँ, वापस आया हूँ और 2 बिलियन व्यूज. Like what is happening? अच्छा ज़ैनब इसी बारे में व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? क्या हम क्यों देख रहे हैं कि लोगों के फ्रिज में क्या है, कि हम क्यों देख रहे हैं कि सुबह उठ के उसने दांत ब्रश किए, हम भी वही करते हैं? I think I don't know. I sometimes if वेयर द वो थेरेपिस्ट और वो दे माय मेंटल हेल्थ टाइप हैट और मुझे बताएं कि व्हाई इज़ दैट? I feel like we are living vicariously through these lives in this lens. I feel like it's just it could come from a place of maybe wanting to see like voyeurism, wanting to see your own life depicted and feeling this relatability. But also I feel like maybe feeling like no matter how lovely your day or your life is, that constant feeling of
never having done enough or never having achieved enough. But if someone was able to get up and film that on camera, they've still done more than you. They've still attained more than you. They've still had a better day than you. And you would much rather watch that and be like, yaar, kitna acha iska din guzra, rather than sit in your own self, ground yourself in the here and now and be like, damn, I had a good day. And then those moments are so beautiful. Yeah, When it yeah. when it hits, you could be sitting with a book. For me, it's when I'm with my pets. Like, I'm just like, this is beautiful. Like, I'm so happy to be alive right now, you know? अभी ना वो आईफोन में एक नई ऐप आई है जर्नल के नाम से। सो दे आर प्रमोटिंग कि आप उन्हें जर्नल्स लिखा कर उसमें आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं, ये वो। सो कल रात को, लाइक लिटरली कल रात को मैंने वो फर्स्ट जर्नल दोबारा से लिखा है। आई लव्ड इट। I love that. That's so पूरे दिन का सिर्फ एक रिव्यू था, Hmm. बट आई लव्ड इट। मैं आज सुबह से 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, अपना ही लिखा। That's इट्स नॉट लाइक ये वो मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है उसमें, ये अपने वो तो लिखा भी जिब्रिश में लिखा हुआ है, बट आई लव्ड इट। सो आई कुड रिलेट टू यू। ज़ैनब, जब वो आपके साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई। कई दफ़ा जब मेरे गेस्ट्स आते हैं ना, हमारी कन्वर्सेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की सीरियस और बहुत हेवी टॉपिक्स पे चली जाती है। आई यूजुअली से कि आई हैव टू टेक अ ब्रेक एंड टू डू अ क्विक रैपिड फायर। Hmm. आपके साथ स्टिल इंटरेस्टिंग, बट आई हैव टू डू माय Let's do the rapid fire. Let's do the rapid fire. सो क्लोथ्स और मेकअप। Oh, makeup. Why? डू यू सिंग इन द शावर? No. You don't like music? I love music, but I just don't sing in the shower. I don't know why. I'm afraid like पड़ोसियों को आवाज आ जाएगी. What is your most used emoji? Oh, I think the pink hearts. Okay. Yeah. Are you a night owl or an early bird? Oh, early bird. I love my mornings. Yeah. Right. What is the first notification that you check when you wake up in the morning on your phone? Oh, my dogs, their camera and their kennel. Okay. Sweet or namkeen? Oh, namkeen all the way. खैर अगले सवाल का जवाब मुझे पता है, बट कैट्स और डॉग्स? I can't. I have both. Actually, you both? I have both. I have 2 dogs and 3 cats. I love all animals. Okay. इस पे भी बात होगी कि हाउ डू यू कीप सो मच पेट्स, बट व्हाट इज योर फेवरेट हिडन टैलेंट जो आज से पहले किसी को नहीं पता? I don't know. It's a rapid fire, right? Is it like a clock ticking? No. Um, Yes. So count till 10 and that's it. I feel like I am very good at healing animals. I shelter and foster stray animals who are sick and dying, and alhamdulillah, I've always saved all of them. Wow. So that is something that I'm very proud of. Wow. Yeah. Cricket or football? Neither. Okay. Sorry. WhatsApp or email? Ooh, a WhatsApp. Beach or mountains? Mountains. Coffee or tea? Ooh. Ooh. Chai. 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 Always chai. Kadak chai, elaichi wali chai. Always. That जबरदस्त। was really fun. या सो ये ब्रेक देने के लिए ज़रूरी है, बहुत हैवी डिस्कशन हो रहा है ये, तो फिर You know. वो हो जाता है। अच्छा, सो आई फिनिश माय डिस्कशन विद यू ऑन द बॉडी शेमिंग बिट। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन वो मर्द और वो वाला जो कॉन्सेप्ट है। अब आई हैव सीन दिस हैपनिंग, और बहुत सारे मैंने ये देखा भी है, लोगों ने मेरे प्रोग्राम में आप भी ये बात बोली कि जो इसका इफेक्ट जो होता है वो लड़कियों पे ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ ये है कि डू यू एग्री टू इट? No. ओके। I feel like it can affect men and women equally. Yes, women are at the brunt of it, more viscerally. Unka, I think it's happening on every forum. I feel like the powers that be, are attacking women more and preying on their insecurities more. But ये नहीं कि आदमियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ नहीं होता, कि उनकी भी expectations नहीं, yeah. एंड सेकेंडली मैं ये सजेस्ट आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लड़कियां हैं, लेट्स से एज 13 टू जो टीनेजर्स हैं, उनको आप बॉडी शेमिंग के ऊपर, इफ़ यू वुड वांट टू गिव देम वन सजेशन और वन एडवाइस, व्हाट वुड दैट बी? I think if they could please, I would say read, girls. Educate yourselves on the roots of this. See where it comes from. See where it's rooted in colonialism. See where it's rooted in politics. Actually, deep dive into the mafias that are out there. The more you read, the more and also talk to one another. Have these beautiful groups of sharing your feelings and supporting one another. But educate yourselves. And it is all politics. It's all activism. And once you know that this all lies in control and degradation, then you will know how to fight it.
Yeah. Zabardast. That's a great advice. So now coming again back to the feminist or the feminism bit of or the what should I say, जो gender bit of Zainab Chugtai. Discrimination के कॉन्सेप्ट पे अगेन वो जो एम्पैथी वाला जो आपने शुरू में भी बोला था, इसको अगर आपने जड़ से ख़त्म करना है जो कि मुश्किल है, बट तो वो जो आपका इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आप लड़कों को कैसे, मतलब क्या आप लड़कों को क्या कैसे तरबियत दें कि जब वो बड़े हुए, जो आजकल की यूथ है, वो कैसे हाउ कैन दे अवॉइड इट? So I think this is again, this is very vast. आई नो, आई नो। This is like a behemoth of a question. इसमें आप किताब निकल And वो प्रोसेस भी क्या पता मेरी लाइफ टाइम में ना हो, आपकी लाइफ टाइम में क्या हो, बट वही जो बात है ना, यू चिप अवे एट इट स्लोली, लाइक इट माइट नॉट कम एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन और XYZ, but even if it's the foundational understanding of kindness and empathy, what would I do if I was in that person's shoes? That person being a woman, a trans person, anybody, who is not from the same social strata as you. Empathy is an envelope, an umbrella that covers everything. And again, if that can be inculcated at a young age, just the basic understanding, hopefully, if it's nurtured, it can evolve into something that can have wonderful men in a workplace as well. Men who stand up for their female colleagues, men who demand for equity and equality. So yeah, I hope and dream of a world of like that one day. Yeah. ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि जो आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आपने जब भी ये अपनी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात भी बताई, उसमें भी आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने बताया। आई नो झिझक है आपको, आई नो आपने उसके बारे में सोचा भी होगा कि मुझे ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, बट आपका जो लीगल बैकग्राउंड है, ये आपको हेल्प करता है इस किस्म के मुश्किल चीज़ों से गुज़रने में? Bilkul, in the sense कि I know my rights. I know exactly what I can do in order to help myself legally and otherwise. It does give me a boost of confidence and discipline if I want to go and take a stand and take a stance and take someone on who I feel is in the wrong, I can. But at the same time, I feel like it is not out of context of the country I'm in, the mashra I'm in, the macrocosm that engulfs this awareness. Country, Yes. yeah. So Oh. that's the truth of it. But बिल्कुल उसने मुझे बहुत help की है. I am so grateful for my education, for my Abu having this vision when I couldn't. And I mean, here I am with a legal background, still writing books and loving literature. So that didn't go anywhere. Didn't That's really. great. I think you should have a Wikipedia page as well. Yeah. Right. बिकॉज़ ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, लीगल और ये वाला कॉम्बिनेशन। अगर आप लीगल में रहते हुए लॉ पर किताबें लिख रही होती, वो कहानी नहीं थी। कहानी ये है कि आप लॉ में रहते हुए लिटरेचर पे किताबें लिख रही हैं, ये कहानी है। तो And इसके children's books. ओह वाह! Yeah, I love that. ज़बरदस्त। अच्छा ज़ैनब, इन द एंड आई हैव my last two questions that I usually ask my female or women guests who come in. आज अगर एक यंगर वर्जन ऑफ ज़ैनब, लेट्स से 15 साल पुरानी आज वाली को देखेगी, तो व्हाट वुड बी वन थिंग दैट शी विल बी प्राउड ऑफ? Her independence, her absolute freedom, and the fact that she um, has taken on a man's world and thrived in it. That's great. And the last thing that I usually ask for from my women guests is because हमारी ऑडियंस में बहुत सारी खवातीन भी है और यंग लड़की हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको ना कोई ज़बरदस्त सा मैसेज दें, प्लीज़ कोई दकियानूसी मैसेज हाँ, दें, नहीं। बट कुछ डिफरेंट सा, कुछ उनको ऐसा बताएं जो कि उनकी ज़िंदगी की का नक्शा बदल सकता है। I think honestly, जो मैंने पहले भी बात की थी जब आपने मुझे कहा था मशवरा दें, and my mashwara would be like, ladies, everything that you're experiencing that are the shackles on your feet, again, are rooted in politics, are rooted in a system that is made to oppress and degrade in whatever way that it can and control you. So the more you read, it is your superpower. The more you educate yourself, the more aware you are, the more you are aware of your rights. I think that could help you break free of these shackles.
So become a part of circles and movements that work towards your freedom and take away your oppression. Please know that sisterhood is one of the greatest gifts you will have in this society, in this patriarchy. Women should not pull other women down. I think this is also something that has been fed to us through literature, through media, through our societal expectations, even through our folk tales, that older women are your allies, not your enemies. Learn from them and yeah, build your communities and build them strong. ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। Thank you. आई लव्ड इट। I had a great time. मुझे बहुत कुछ सीखने को ऐसा मिला जो कि मेरे लिए भी नया था। Thank you very much Thank for you. being on my program. Thank you very much, everyone. Thank you for staying in touch. Thank you for sending out all these messages जो कि मुझे मिलते रहते हैं। Till next week with another guest. Allah Hafiz.